السلام عليكم طلاب، كل عام وانتم بخير. رمضان كريم عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. طبعا محاضرتنا اليوم about the pathogenic gram-negative bacteria اللي هي جيناس نايسيريا من ضمن الفاميلي نايسيرياسي. جيناس نايسيرياسي gram-negative cocci regularly causes disease in the human, mainly non-motile aerobic bacteria and arranged as a diplococci kidney shape. There are two important species in the genus Neisseria. هي Neisseria meningitis, which cause meningitis, and Neisseria gonorrhea, which cause the gonorrhea disease. The mainly structure of the Neisseria gonorrhea هي kidney shaped diplococci intracellular bacteria, means that the bacteria mainly found inside the neutrophil, mainly kidney shaped مثل ما قلنا kidney shaped gram negative bacteria diplococci. It is very important structure useful in the diagnosis of the bacteria by the gram stain. In pathogenicity, there are many virulence factors which aid the bacteria to cause a disease in the human. There are many virulence factors in the Neisseria. First of all هو polysaccharide capsule, which protect bacteria from the lytic enzyme within the phagocytes. وكل احنا نعرف انه polysaccharide capsule is a very important antiphagocytic structures. The other virulence factors هو الفمبريا or the villi, which enable the bacteria for the attachment the bacteria in the epithelial surface of the human cells. The other virulence factor هو الليبو-oligosaccharides، وكل احنا نعرف الليبو-oligosaccharides هو endotoxins of the gram-negative bacteria. Also, we know that the lipid A is very toxic structure in the lipo-oligosaccharides. The other virulence factors هو ال IgA proteases, which cause destruction of the IgA antibody which is present in the epithelial cells or بالmucous membrane of the human system. كل احنا نعرف انه ال IgA antibody is a first line defense mechanism which are found in the mucous membrane بالpharynx بالgenital tracts. The other virulence factors نسميه هو antigenic variation، معناته انه البكتيريا have the ability to continuously change its surface antigen، وهذا الانتيجينيك variation lead to the recurrent infection and to prevent protection of the vaccine. يعني احنا اذا كانت البكتيريا continuously او باستمرار تغير السيرفس انتيجين ما ممكن انه نصنع vaccine to this bacteria. طبعا وهذه الخاصية موجودة بالنايسيريا غونوريا اكثر مما هي موجودة بالنايسيريا مننجيتس، لأن النايسيريا غونوريا اللي راح نشرحها بعدين إنه تحتوي على البيلاي، والانتيجين الموجود بالبيلاي هو اللي أدى القدرة على الانتيجينيك فاريشن. النايسيريا مننجيتس طبعا this bacteria sometimes present as a normal flora بالنيزوفارynx of the human، وهي causative agent of the meningitis، والhuman يعتبر هو natural carrier of the Neisseria meningitis. طبعا هو life threatening disease، يمكن انه infect or invade the blood and cerebrospinal fluid and cause meningitis and meningococcemia، يعني يسبب لنا septicemia and cause meningitis. المننجايتس كديزيز يمكن مو بس بالنايسيريا مننجيتس تسوي لنا مننجايتس، اكو اذر بكتيريا مثل الهيموفيلس انفلونزا، ستافيلوكوكوس اورياس، الليستيريا، الايكولاي
other bacteria هم نسبب لنا meningitis، لكن النيسيريا meningitis هي main cause of the meningitis under the 20. طبعا transmission of the meningitis يكون عن طريق respiratory droplet، ويمكن أن تكثر الانفكشن بالcrowded area لما يصير close contact especially in students living in dormitories، يعني بالأقسام الداخلية والsoldier والprisoners والhousehold contact. النيسيريا meningitis تحتوي على more than 13 antigenic types, but the type A B and C and Y and W135 هو more commonly associated with the human disease. يعني بس دولة السيروتايبس اللي هم يسوين disease، يسوين meningitis بالهيومن. طبعا الفاكسين انه اللي موجود عن طريق الانتيجين، ياخذون الانتيجين الموجود بالبوليساكرايد كبسول ويصنعون من عنده الفاكسين. بما انه عندنا المور انتيجينيك ستراكشر هي الاي والبي والسي والواي والدبليو 135، هم ذول اللي يصنعون فاكسين against these serotypes. الباثوجينيسيس طبعا الستيبس فور ذا باثوجينيس كل احنا نعرف انه البداية او الفيرست ستيب هي الاتاتشمنت. قلنا البكتيريا تحتوي على البيلاي عندها الفمبريا for the attachment of the bacteria in the microvilli of non-ciliated nasopharyngeal cell. After the attachment then started to damage the ciliated cell and then enter the bloodstream and survive inside the bloodstream. ليه survive inside the bloodstream? Because the bacteria contained polysaccharides to prevent the phagocytosis. And then by the action of the endotoxin الموجود بالبكتيريا lead to the activation of the cytokine complement system, lead to the vasodilators and coagulation, and the end stage lead to the shock and hemorrhage. إذن the most important pathogenesis of the Neisseria meningitis cause inflammation, central nervous system inflammation, and lead to the production of the pro-inflammatory cytokine. كل احنا نعرف pro-inflammatory cytokine هي الانترلوكين 1 and tumor necrosis factor. قلنا هذا المخطط للباثوجينيسيس الفيرست ستيب هو الاتاتشمنت للمايكروفيلاي اللي هي non-ciliated microvilli, then enter the epithelial cells, after entrance lead to the transmission to the bloodstream, survive inside the bloodstream, and then transmitted to the spinal fluid and lead to the activation of the different system, the complement system, the cytokine system, lead to the inflammatory process. In clinical find the two important manifestation of the disease due to the Neisseria meningitis, either meningococcemia اللي نسميه Waterhouse Friderichsen syndrome. This is disease characterized by the high fever, shock, purpura, intravesicular coagulation, thrombocytopenia, adrenal insufficiency, and lead to the formation of minute hemorrhage lesion. This very life-threatening disease and cause death if not treated. الأذر disease هو النيسيريا meningitis اللي caused by the Neisseria meningitis هو المننجايتس. طبعا المننجايتس also life threatening disease. المين symptom هي الفيفر, sore throat, headache, stiffness of the neck, vomiting, convulsion, photophobia. Also sometimes lead to the sign of the meningeal irritation due to the spinal rigidity or hamstring spasm, sometimes lead to the exaggerated reflexes.
most important finding بالمننجايتس اللي caused by the Neisseria هو increase in neutrophil or increase polymorph cells inside the spinal fluid. هذا sign of hemorrhage والpurpura caused by the Waterhouse-Friderichsen syndrome اللي هي شنو septicemia due to the Neisseria meningitis. The most important diagnosis of the Neisseria meningitis هو examination of the cerebrospinal fluid. طبعا cerebrospinal fluid aspiration is very important. إذا طبعا هسه إن شاء الله إذا تصيرون أطباء ويجيكم patient هو suspect من الساين والسيمتوم مالته هو suspected meningitis، الفيرست ستيب هو لازم شو تسووا له انه تسحبون cerebrospinal fluid قبل ما تعطون الانتيبايوتكس حتى نسوي له diagnosis by the gram stain by the culture. البروسيجر طبعا هي الريسبونسبيلتي مالت الفيزيشن مالت الدكتورز يسحب السيربروسباينال فلويد. الطريقة انه البيشنت تخليه بوضع فليكشن، بعدين نخط خط between the two iliac crest الميد لاين، يعني منطقة الوسط بين نخفض imaginary line between the two iliac crest. الميد point هي عبارة عن الانترvertebral space between the third and fourth vertebra. بهاي المنطقة احنا راح ندخل السرنج وراح نسحب السباينال فلويد. طبعا لازم احنا نكون حريصين انه ما نسوي تروما للبلاد فازوس، لانه اي بلاد يطلع ولا سيربروسباينال فلويد راح يغير لنا نتيجة التحليل. اذا لازم نكون نسحب كلير سباينال فلويد. قبل ما نسوي CSF بروفايل لازم نسوي inspection، يعني نشوف الفلويد، نباوع هذا الفلويد either clear or turbid. دائما يكون الفلويد clear إذا كان viral infection، وإذا كان turbid معناته نخلي بالنا إنه أكو bacterial infection، لأنه due to the presence of the neutrophil and inflammatory process lead to the turbidity of the spinal fluid. طبعا مثل ما نعرف انه المننجايتس يمكن تكون bacterial cause or viral cause، فحتى نميز بين البكتيريال مننجايتس عن الفيرال مننجايتس لازم نسوي البروفايل اللي هو عن طريق الوايت بلاد سيلز والشوجر والبروتين. نشوف دائما بالبكتيريال مننجايتس الوايت بلاد سيلز عالية، يعني ليكوسايتوسيس، والشوجر ديكريز والبروتين انكريز. while in the viral meningitis نشوف ليكوبينيا والسيلز هي دائما ليمفوسايت والشوجر انكريز والبروتين ديكريز. طبعا هذا الاختلاف أنا كاتبت لكم ليش راح يصير، لأنه دائما هذا سؤال أسئلة للطلاب، فعليكم أنه تقروا. other important test to diagnose the meningitis هو الجرام ستين. دائما الجرام ستين هو specific and sensitive test for the diagnosis of the meningitis، لأنه الستركتشرز مالت البكتيريا unique for the Neisseria meningitis. إذا نسوي سلايد ناخذ قطرة من السباينال فلويد ونسوي له جرام ستين تحت المجهر، إيش راح نشوف؟ راح نشوف جرام نيجاتيف بكتيريا ديبلوكوكاي كدني شيب، وهذا هو الكاركترستيك فيتشر of the Neisseria meningitis. إذن الجرام ستين هو simple rapid test for the diagnosis of the Neisseria meningitis. The treatment of the Neisseria mainly by the penicillin G, but nowadays we give cefotaxime وسفترياكسون. نلاحظ انه ويا الرجيم of the treatment راح نعطي كورتيكوستيرويد. ليش نعطي كورتيكوستيرويد؟ to decrease the inflammatory reaction
اللي تسبب البكتيريا during pathogenesis of the disease. The inflammatory process and increase the cytokine lead to the increase the intracranial pressure. يعني من يصير عندنا الانفكشن ويصير inflammatory process راح يصعد الانتراكرينيال بريشر. حتى نقلل الانفلاماتوري بروسس راح نعطي كورتيكوستيرويد. الشغلة الثانية أحب إنه أوضح لكم إياها إنه مرات يصير contra indicated for the aspiration of the CSF. ما نقدر نسحب CSF. ليش؟ لأن بحالة واحدة فقط، إذا كان البيشنت يجي with increase intracranial pressure ما نسحب له، لأنه بس نسحب له البريشر increase pressure lead to the herniation of the meninges. البريفنشن طبعا بالنسبة للمننجيز اكو عندنا vaccination نقدر انه نعطيه to prevent the disease. ودائما الكونتاكت ويا البيشنت لازم نعطيهم prophylactic drugs اللي هو ريفامبيسين لو السوبروفلوكساسين أو السيفترياكسون. طبعا هذا جزء النايسيريا مننجيتس، وبالفيديو الآخر راح أشرح لكم على النايسيريا غونوريا. طلاب احنا هسه مكملين وياكم بالجزء الثاني من المحاضرة اللي هي second species of the Neisseria which called Neisseria Gonorrhea، اللي هي considered as a sexually transmitted disease. Gonococcal adhere to the epithelial cell of the mucous membrane in the genital and urinary tract of the human, and then spreading to the deeper tissue and then cause inflammatory process and inflammation in the genital tracts. طبعا النايسيريا غونوريا few pairs of the bacteria يمكن هي أن تكون enough to cause a disease in the human. الغونوريا infect men, women and neonates. الغونوريا in the men usually symptomatic, mean producing inflammatory process and cause painful urination and purulent discharge. طبعا purulent discharge mean the presence of the pus and the neutrophil in the discharge. Neisseria considered as a biogenic bacteria. Biogenic bacteria mean the bacteria produce inflammatory process and chemoattractants of the neutrophil and then producing of the pus. طبعا main complication of the Neisseria gonorrhea in the men cause infertility if the infection in the occur in the prostate or epididymis. مثل ما قلنا انه النايسيريا infect المين والwomen and the neonate. الجونوريا in the women mainly asymptomatic. 50% of the patient يكون without sign and symptom. طبعا البكتيريا infect the cervix and other part of the genital tract مثل اليوترس والفالlopian tubes. So it is cause severe pelvic inflammatory disease اللي احنا نسميه PID. والمين complication of the Neisseria gonorrhea هو الectopic pregnancy and infertility. يعني الwomen if infect with recurrent infection of the Neisseria gonorrhea lead to the ectopic pregnancy and infertility. كل احنا نعرف الectopic pregnancy هو pregnancy outside the uterus. Also the neonate or baby when pass in normal vaginal delivery pass through the infected birth canal, so the bacteria transmitted from the infected birth canal to the neonate and lead to the inflammation of the conjunctival sac. A disease called ophthalmia neonatorum and sometimes lead to the blindness, and sometimes the bacteria produce respiratory tract infection in the neonate. In general, the treatment of the ophthalmia neonatorum to give systemic ceftriaxone IM or IV, and sometimes ceftriaxone given as a single dose as a prophylactic dose.
in general طبعا أو فد رول يمشي بالمستشفيات إنه كل بيبي with normal vaginal delivery راح يعطوه topical erythromycin ointment as a prophylactic drug. هذه الصورة تبين لنا ال discharge from the eye دائما قلنا يكون pus forming purulent discharge, yellow purulent discharge اللي هو ال characteristic feature of the discharge in the neonate with ophthalmia neonatal. The diagnosis, the same diagnosis the same with the Neisseria meningitis. طبعا التيست هو جرام stain يكون specific and sensitive test to diagnose the diplococci, gram negative, kidney shape, intra or extracellular. التريتمنت هو ceftriaxone and sometimes giving the spectinomycin or ciprofloxacin. طبعا الشيء المهم اللي أريد أقول لكم إياه إنه دائما عندنا النايسيريا غونوريا substrain of this bacteria produce resistance to the antibiotic due to the presence of the penicillinase enzyme اللي والسترين نسميها penicillinase producing Neisseria gonorrhea. هذا الإنزيم هو plasmid encoded lead to the destruction of the antibiotic. So we give ciprofloxacin as a treatment of choice for a patient with resistance gonococcal strain. طبعا البريفنشن مثل ما تعرفون احنا قلنا بالنايسيريا غونوريا there is no vaccine. البريفنشن only in sexual abstances. طبعا الchemical prophylaxis is ineffective. اكو رول او routine administration of antimicrobial agent قلنا نعطي لكل بيبي ينولد with normal vaginal delivery نعطيه erythromycin ointment to prevent the transmission of the bacteria from the infected birth canal to the baby. طبعا احنا خلصنا محاضرتنا للجينس نايسيريا اللي هي نايسيريا مننجيتس ونايسيريا غونوريا. إذا أكو أي سؤال أكو أي استفسار أو أي شيء أنتوا ما افتهمتوه تقدرون أنه تراسلوني على الكلاس روم ونقدر أنه نتناقش بالأسئلة اللي أنتوا ما افتهمتوها أو ما عرفتوها. أنا راح أنزل لكم باوربوينت على laboratory diagnosis of the Neisseria بالتفصيل وبنهاية الباوربوينت أكو كيس بريزنتيشن. أريد من كل طالب أنه يقرأ الكيس بريزنتيشن ويجاوب على الأسئلة الموجودة بيها وترسلون أجوبتكم على الكلاس روم حتى يعني أطلع عليها وأشوف شلون أنتوا تعاملتوا ويا الكيس بريزنتيشن. وشكرا جزيلا وإلى اللقاء في محاضرة أخرى.